Pijana Balaba Girivaradhari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada I go Premanandi Hari Bol. Hare Krishna. So we're reading from 8th canto, chapter? Huh? 24.
Yeah. Chapter 22. Chapter 8 Canto, chapter 22. Bali Maharaj surrenders his life at 6:34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Конечно, мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 8, глава 22. Бали вручает Господу свою жизнь, текст 34 и 36. Okay, text 36 on the board. Hatsradanava Daityanam Sangati Baba Asura Vishwamadanu Avambai Satya Kunto Vinakshati Hatradanava Daityanam Sangati Baba Asura Vishwamadanu Avambai Satya Kunto Vinakshati Hatradanava Daityanam Sangati Baba Asura Vishwamadanu Avambai Satya Kunto Vinakshati Atradanava Daityanam Sangati Tavava Vishwamadanu Avambai Satya Kunto Vinakshati. Atradanava Daityanam Sangati Baba Asura Vishwamadanu Avambai Satya Kunto Vinakshati Atradanava Daityanam Sangati Baba Asura Vishwamadanu Avambai Satya Kunto Vinakshati. Translation of purport by His Divine Grace the Bhaktisiddhanta in the Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Because there you will see me, you will see my, because there you will see my supreme prowess, your materialistic ideas and anxiety that have arisen from your association with the demons and Danavas will immediately be vanquished. Привод его божественной милости Шрилы Прабхупады. Созерцая мое высочайшее могущество, ты избавишься от всех материальных представлений и тревог, вызванных твоим общением с дайтями и данавами. Therefore, the Lord assured Bali Maharaj of all protection, and finally the Lord assured him of protection from the effects of all bad association with the demons. Комментарий. Господь уже заверил Махараджа Бали в своем полном покровительстве,
А в этом стихе он обещает защитить его от дурных последствий общения с демонами. Bali Maharaj certainly became an exalted devotee, but he was somewhat anxious because of his association, which was not purely devotional. Безусловно, Махараджа Бали стал возвышенным преданным, но его несколько тревожило, что те, с кем он общался, были не совсем вайшнавами. The Supreme Personality of Godhead therefore assured him that his demoniac mentality would be annihilated. Поэтому Верховный Господь заверил Махараджа Бали, что поможет ему избавиться от демонического умонастроения. In other words, by the association of devotees, the demoniac mentality is vanquished. Иными словами, общаясь с преданными, человек избавляется от демонического умонастроения. Satam prasangam mama virya samvido bhavanti hi karana rasyanaha akataha from Srimad Bhagavatam 3:25-25. When a demon associates with devotees engaged in glorifying the Supreme Personality of Godhead, he gradually becomes a pure devotee. Сатам прасанга мама вирья самвито паванти хрит карна расаянта кантага. Когда демон общается с преданными, прославляющими Верховную Личность Бога, он сам постепенно становится чистым преданным. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 8th canto, 22nd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Bali Maharaj Surrenders His Life. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 22 главе 8 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Махараджа Бали вручает Господу свою жизнь». Om Akyantamidandasya Janandiran Shalakya Takshuram Bintandrina Tatmaya Shri Maha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Karata Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Text 13? Oh. Okay, text 34. I'll read the translation. And 35. On the planet Shutala, on the planet Sutala, not even the predominating deities of other planets, what to speak of ordinary people, will be able to conquer you. As far as the demons are concerned, if they transgress your rule, my disc will kill them. Текст 34. Когда ты будешь жить на Сутале, не то что обыкновенные люди, но даже повелители других планет не смогут тебя победить. Что же касается демонов, то если они дерзнут тебя ослушаться, мой диск лишит их жизни. That's right. O great hero, I shall always be with you and give you protection in all respects, along with your associates and paraphernalia. Moreover, you will always be able to see me there. О великий герой, я всегда буду рядом с тобой и буду защищать тебя, а также твоих близких и твои владения. Более того, там ты постоянно сможешь видеть меня. Because there you will see my supreme prowess, your materialistic ideas and anxieties that have arisen from your association with the demons and Jananivas will immediately be vanquished. Созерцая мое высочайшее могущество, ты избавишься от всех материальных представлений, вызванных твоим общением с дайтями и данавами. So here, chapter is full. Bali Maharaj surrenders his life. И здесь, в этой главе, Бали Махарадж предает свою жизнь. Very unusual story. Это очень необычная история, Because not everybody can surrender their life to Krishna.
Потому что не каждый может предать свою жизнь Кришне in pure devotional service. в чистом преданном служении. So here we see everything is possible by the Lord's grace. Мы видим, что все происходит по милости Господа. So because Bali Maharaj offered everything to Vamanadev, Поскольку Бали Марадж все предложил Господу, so the Lord personally agreed to live on his planet. поэтому Господь сам лично согласился жить на его планете. He said, I will be there, I will live near you on your planet, and I will be there to protect you. Он сказал, что я буду жить с тобой на твоей планете, и я буду защищать тебя сам лично. So he surrendered everything to the Lord, but what was the result? He got to see the Lord every day. He could see the Lord every day because he lived nearby. То есть он все предложил Господу, и что он получил как вознаграждение? Он смог видеть Господа каждый день, потому что Господь жил рядом с ним. And the assurance of protection from all of his enemies. И также Господь сказал ему, что он всегда будет защищать его от всех его врагов. So Bali Maharaj, he represents self-surrender. И вот Бали Марадж, он олицетворяет полное предание. The 9 angas of bhakti. Из 9 анг преданного служения, The 9th one, Atmanivedanam. 9 Атманиведана. So because Bali, he surrendered everything, then he's considered to that anga of bhakti of self-realization is it's accredited to Bali Maharaj. He is a symbolic and also personal realization of surrendering everything to the Lord. И вот поскольку Бали Марадж, он предложил все Господу Атманиведанам, теперь он является олицетворением вот этой анги преданного служения. So this is actually what Krishna is demanding, complete surrender. Это на самом деле то, что Кришна, он требует от нас полного предания. Sarvadhanam parityaja mamikam sharanam vraja. Surrender everything to me. То есть он просит: предай все мне. Difficult to surrender everything. It's difficult to surrender everything. На самом деле это очень сложно все предать Господу. First of all, we got to understand who we are. If we're going to surrender ourselves completely, we have to understand who am I. Потому что, во-первых, мы должны понять, кем мы являемся. Для того, чтобы полностью предать его, должны понять, кто мы. Bali is surrendering everything, but when his wife is Vindati, something like his wife is Vindati, she started to speak, and she said, "My husband still thinks that he has something to offer, that something is his. He was the king, universe." То есть кажется, что Бали Марадж, он предложил все Господу, но что сказала его жена? Она сказала, что мой муж до сих пор думает, что он обладает чем-то, поскольку он является царем Вселенной. So he was thinking, it's my universe, okay, I'll surrender it. Because Bali Maharaj is asking, I'll surrender everything. So in other words, he was thinking that I am the actual king and the controller and this is my kingdom. Что он думал? Я обладаю этой вселенной, и поэтому я предложу ее. Другими словами, что значит? Это он думал, что я обладатель этой вселенной. So Vindati said, what does he think? What he thinks he can give you? He doesn't have anything, but he's... Ну что она говорит? Что он думает, что он может дать тебе? На самом деле у него ничего нет.
what is there to control? Or who is there to control and enjoy? И на самом деле, кто контролирует и наслаждается? We have to find out who we are. Вначале мы должны понять, кто мы. There's a question in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Этот вопрос поднимается в 11-й песне Шримад Бхагаватам. That who is the actual enjoyer or sufferer of this? The enjoyer or sufferer? Who is the actual enjoyer and sufferer in this То есть в 11-й песне поднимается этот вопрос, кто на самом деле наслаждается и кто на самом деле страдает. And he gives different ideas that due to the influence of the demigods, they're controlling everything, so they will give you reactions for your activity. Есть понимание, что это полубоги, поскольку они контролируют все, и они также дают вам ваши реакции за ваши действия. So actually the demigods are the controllers and enjoyers. Значит, полубоги, они являются контролирующими и наслаждающимися. Then another argument is that the three modes of material nature, they're doing everything. Есть еще аргумент, говорят, что это три гуна материальной природы, поскольку они делают все. One who sees that there is nothing in action except the three modes of material nature. One who sees that in all activities it's just nothing but the movement of the three modes of material nature. Тот, кто видит, что вся деятельность это не что другое, просто сочетание трех гун материальной природы. He can surrender to me. Он может предаться мне. But the living entity, what about the living entity? He's spiritual, he's transcendental. How he can be affected by the three modes of material nature? Но что по поводу живого существа, которое является трансцендентным, как он может попадать под влияние этих трех гун? Similarly, the demigods are using the astrological calculations, the position of the stars and things like that. But they are all material, so how can they be the enjoyers? То есть, например, полубоги, которые используют все это астрологические сочетания звезд, то есть как они могут быть наслаждающимися? So ultimately, it is the mind of the living entity. В конечном итоге, то есть это мои живые существа, who identifies himself которые отождествляют себя с этой материей. And being under the influence of the ahankara, которые находятся под влиянием аханкары. He is thinking that he is actually the enjoyer of this world. И это живое существо начинает думать, что оно является тем, кто наслаждается этим материальным миром. So he's forgotten the soul. Krishna gives the living entity forgetfulness and remembrance. То есть Кришна это тот, который дает живому существу как память, так и забвение. Remembrance means, ignorance means forgetfulness of Krishna. Невежество это значит то, что мы забыли о Кришне. So Krishna covers he is covered by this avidya or this ignorance where a person forgets Krishna. То есть Кришна покрывает вот этой авидией, невежеством живое существо. And he adopts the false ego as actually his own self. И живое существо принимает ложное эго за самого себя. Except through the false ego, he identifies with as being the mind or the subtle body. То есть он начинает отождествлять себя со своим умом или вот тонким телом.
So the mind, intelligence, and ahankara compromise the subtle body. То есть это аханкара, тонкое тело, ум и аханкара они олицетворяют тонкое тело, составляют тонкое тело. But the mind is the king, is the chief of the subtle body. Но ум на самом деле является царем этого тонкого тела. The mind is very, very ruthless, very, very stubborn. He's the king. Everything he says goes. The mind is very stubborn. He's the king of the subtle body, and whatever he decides, that's it. То есть ум, он очень упрям. Он является царем тонкого тела, и если он что-то решил, то только так и будет. So being covered by ignorance and identifying with the ahankara, the mind is thinking that I am the controller. И будучи покрытым этим невежеством и отождествляя себя с анхарой, то ум начинает думать, что я на самом деле являюсь контролирующим. But the soul is different from matter, it's different from mind, it's different from ahankara, it's different from intelligence. Но душа, она отлична от ума, интеллекта, от разума и также от материи. So the mind, intelligence, false ego, these are dead matter. То есть ум, интеллект и разум – это мертвая материя. Krishna says, earth, water, fire, air, mind, intelligence, these are my material energies. То есть Кришна говорит, что это огонь, земля, вода, воздух, эфир – это все мои материальные энергии. But somehow or another, with this, we are identifying with this subtle body. Но так или иначе мы начинаем отождествлять себя с этим тонким телом. And the mind as the king, then he says, this is my body for enjoying or accepting enjoyment or rejecting unpleasant things. И ум, будучи царем тонкого тела, он начинает говорить, что вот это то, чем я наслаждаюсь, и что-то он принимает для наслаждения, а что-то он отвергает для наслаждения. So therefore one has to surrender this ahankara, surrender everything. He has to surrender his mind, he has to surrender the conception of being the controller and an enjoyer. Поэтому необходимо предложить все Господу, предложить вот эту концепцию, что ты являешься наслаждающимся и контролирующим. And it's not easy. It's been going on a long time. И это не просто, поскольку это продолжается уже очень долго и очень долго. Krishna is demanding you give up all those different processes. Но Кришна, он требует, вы должны оставить все эти разные процессы. Process of demigod worship, different processes of different types of yoga, different processes of acquiring knowledge. These are all different processes, but Krishna says, give up all of these other processes and surrender unto me, Mamayam, me alone, and I will protect you. Но Кришна требует, что мы должны оставить все эти процессы поклонения богам, процессы йоги, процесс узнавания, кто и что. То есть Кришна требует, что мы должны оставить все это и полностью предаться Ему. Why all these other processes are there is because of the living entity, the bewildered living entity. He has a certain taste, a certain set of sense objects grouped around the mind, and everyone is different. So there's all these different paths of yoga, etc. Therefore, different types of mentality. И почему существуют все эти разные процессы? Поскольку живые существа, они все различны. У них разный, можно так сказать, состав ума. Поэтому и существуют все эти разные процессы для разных живых существ. Even though Krishna himself is giving all these processes, in Bhagavad Gita there's so many different processes. И несмотря на то, что сам Кришна дает все эти процессы, даже в Бхагавад-гите описано несколько процессов. But finally he says you should surrender everything to me. Но в конечном итоге он говорит, что ты должен просто предаться мне. So if I don't know who I am, how can I actually surrender to Krishna?
Но если я даже не знаю, кем я являюсь на самом деле, как я могу предаться Кришне? So then, in the bewildered state, then we have the process of Vaidhi sadhana bhakti. И поэтому вот в этом запутанном состоянии у нас есть процесс вайди садхана бхакти. Performing activities, regulated activities for the pleasure of Krishna, with the intention of pleasing Krishna. То есть регулированное преданное служение с желанием удовлетворить Кришну. So now someone is coming and asks you to surrender. Surrender man mana bhavamat bhakto, surrender your mind to me, you always think of me, but it's with this mind that I get my kicks in this material world. That's where I get my happiness from. It's coming from the mind, and now Krishna is demanding I should give up. That's my source of happiness in this world. И вот он приходит и говорит, что ты должен просто предать все мне, и мы также должны предать свой ум, но ум является источником счастья в этом материальном мире. Therefore it becomes very difficult to surrender. Именно поэтому очень сложно предаться. But Krishna says, no, if you surrender, I will reward you. You don't worry for that. I will make everything okay for you. И Кришна говорит, но если ты предашься мне, я вознагражу тебя, я сделаю все для тебя наилучшим образом. So if you give up this false identity and take the identity of Nitya Krishna Das, that I'm the eternal servant of Krishna, then automatically you will feel happiness because your constitution is situated perfectly as Nitya Krishna Das. То есть, когда вы оставите свою ложную концепцию, кем вы являетесь, и примете свою истинную концепцию, как Кришна и Нитьядас, вечный слуга Кришны, тогда вы автоматически станете счастливым, поскольку вы займете свое истинное положение, как Кришна и Нитьядас. So therefore, Krishna gives you a higher taste, we say higher, but it's a quite natural taste. It is the natural position, constitution to be blissful. Sachit Ananda is a portion of the soul. И Кришна дает вам этот высочайший вкус, но на самом деле этот вкус, он естественен вам, то есть это естественен вам, поскольку вы постоянно находитесь в состоянии ананды, душа находится в состоянии ананды. So when it rises above the subtle body, then that's the plane of happiness. То есть когда вы возвышаетесь над этим уровнем тонкого тела, то это состояние постоянного счастья. So happiness is the goal of life. И поскольку счастье является целью жизни, or the purpose of life, или предназначением жизни, so when you experience your natural happiness, then it doesn't become the lower illusions and the misidentifications. It doesn't become problematic because you're getting a higher experience. То есть, когда вы начинаете испытывать этот высший вкус, то есть это не... So if you can get a greater happiness, then willingly you can give up the lower happiness. То есть и поэтому вас уже не привлекает этот низший вкус, когда вы начинаете испытывать вот это высшее состояние вкуса. So here he is saying that because you will see my supreme prowess of the personality of Godhead. Your materialistic ideas and anxieties that have arisen from association with the demons and Jananivas will immediately be vanquished. All that doubt and all that illusion and all that misunderstanding about who I am, it all vanishes. It all. И вот здесь он говорит, созерцая мое высочайшее могущество, ты избавишься от всех материальных представлений и тревог, вызванных твоим общением с дайтями и данавами. Then one can get complete faith by having proper knowledge.
then easily you can surrender. И у тебя будет полная вера, и тогда очень просто ты сможешь предаться. So, Jayapataka Maharaj gave an example one time. We were on Vikram, and he was asked the question how Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu, when they were discussing Однажды во время парикрамы Джапатаки Махарадж задал вопрос. Он описывал историю общения Чайтаньи Махапрабху с Рамананда Раем. and Ramananda Roy, he quoted the Sarvadhanam Parityaja, should surrender everything to Krishna. И Рамананда Рай процитировал, что вы должны все предать Кришне. And Mahaprabhu said, that's okay, but still go further. You can go much further than this. Он сказал, да, конечно, это хорошо, но на самом деле ты можешь идти еще дальше, двигайся дальше. So the question was, we thought that surrendering everything was the final goal of life. Но вопрос был такой, что предание всего – это конечная цель жизни. But Mahaprabhu said, no, there's still much further to go. А Махапрабху говорит, нет, на самом деле еще очень-очень далеко идти. So, why is it like that? We're taught complete surrender. We're taught complete surrender, so why Mahaprabhu said go further, speak further? И если мы говорим о полном предании, почему же Махапрабху говорит продвигайся, продвигайся дальше? And Jayapataka Maharaj said that, he said that because you still may think that you have something that is your own here. И Джапатаки Махарадж сказал, что ты до сих пор можешь думать, что ты чем-то обладаешь. Because the body, the subtle body, the gross body, Krishna said it's my energies. Поскольку и тонкое, и грубое тело – это моя энергия. Sarvaloka Maheshwaram, it's my universe. Это моя вселенная. So what do we actually have in this world? Что тогда на самом деле получается, что что в действительности у нас есть в этом материальном мире? So we don't really have anything. Фактически у нас ничего нет. So how we can surrender if we don't have anything? Как мы что-то можем предложить, если у нас ничего нет? In the 7th chapter of Bhagavad Gita, maybe 28 shloka, В 7 главе Бхагавад-гиты, наверное, текст 28, is that Ananta Papam. Only those who have acted piously in previous lives and in this life только те, кто действовали благочестиво в предыдущих жизнях и в этой жизни, all their sins are completely eradicated. и все грехи полностью уничтожены, They have developed all good qualities и у них есть все хорошие качества, and driven out all bad qualities. And all bad qualities have gone. и все их плохие качества ушли, They become purified inside and outside. и они очищены как внутри, так и снаружи. Only those people can take to my devotional service. Только те живые существа могут принять мое преданное служение. So one has to become purified from previous life, this life, before we can take to devotional service. То есть мы должны быть очищены не только в этой жизни, но и в предыдущих жизнях, до того, как мы примем преданное служение. But then actually Krishna nullifies it when he speaks his 1866 Sarvadhanam Parityaja. He nullifies his previous statement. Но потом Кришна, он на самом деле как бы игнорирует свое предыдущее утверждение. And Prabhupada said regarding that verse how Krishna is saying you have to become purified before you can attain my devotional service.
И потом Прабхупада говорит, несмотря на то, что Кришна утверждает, что вы должны быть полностью очищены до того, как вы начинаете заниматься моим преданным служением. Like Krishna is saying there that by this process of surrendering everything to Krishna, then one immediately becomes purified. Потом Кришна говорит, что через процесс полного предания мне вы полностью очищаетесь. And Prabhupada said that the example, he said, you are example that you weren't purified from this birth. We were born in Malecha, Yavana families. So we weren't born in a pure family. So how we can take to the process of devotional service? И Шрила Прабхупада говорит, что вы являетесь этим примером. Вы не пришли из благочестивых семей, вы были рождены в семьях млечках и яванах. И как вы могли бы принять это преданное служение? And Prabhupada says, you see, this is the potency of devotional service. И Шрила Прабхупада говорит, что это могущество преданного служения. That immediately, and a couple of times he used it, another time he used it, but immediately you started chanting Hare Krishna, immediately you could perform all kinds of devotional service. И Шрила Прабхупада говорит, что как только вы начали повторять Харе Кришна, сразу же вы смогли выполнять разновидную деятельность. So this is he's testifying the power of the holy name and devotional service, that if one takes to the process of pure devotion, immediately he becomes purified. He doesn't have to wait for all these other qualities to develop. То есть он подчеркивает могущество воспевания святого имени и процесса преданного служения. Как вы только начинаете этот процесс, вам нет необходимости ждать до полного очищения. Just like you're all chanting Hare Krishna, but you didn't have any qualification before, but by taking this chanting of Hare Krishna, immediately you assumed or all these other qualities become manifested because of the potency of pure devotional service. Как все мы повторяем Харе Кришна, но до этого мы не обладали необходимыми качествами для этого. Но как только мы начали воспевание, сразу же все эти необходимые качества проявились. So what is the real identity? Chaitanya Mahaprabhu was giving us our identity. Какое же наше истинное отождествление? Шри Чайтанья Махапрабху, он дает нам это наше истинное отождествление. I'm not a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Sannyas, Brahmapras, Grihastha. Я не брамана, не кшатрия, не вайшья, не шудра. Я не саньяси, не ванапрастха, не грихастха, не брамачари. Nia, yeah? No? Nia. Okay, yeah, Krishna said, no, they're all negative things. No, none of this, not this, not this. What is the positive thing? И все это вот негативные вещи. Не то, не то, не то, нет. The positive thing is that no, I identify myself only as the servant of the servant of the servant, of the master of the gopis, Gopinath. Я отождествляю себя как просто слуга слуги господина Гопинатха. So Mahaprabhu is giving us our identity. И Махапрабху дает нам это истинное отождествление. As followers of Chaitanya Mahaprabhu. И как последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. Because he is, as a Bhakta avatar, he is identifying himself as a servant of the servant of. Поскольку он является Бхакта аватарой, он отождествляет себя слугой слуги. Servant of the master of the gopis, that means Gopinath. То есть слуги Гопинатха. So Gopinath becomes our Ishtadeva, or most worshipful deity in our sampradaya. И Гопинат становится нашей Иштадевой, божеству, которому наиболее поклоняется в нашей сампрадае. So
by the grace of few devotees and the association of few devotees, then one is situated in this constitutional position. И благодаря милости чистого преданного и благодаря общению с ним мы можем находиться вот в этом истинном положении преданного служения. So all inauspicious things go away. И все неблагоприятные вещи уходят. And the process anyway, despite his previous association with demons, because he was born in a demon family, и все его предыдущее общение с демонами, поскольку он был рожден в семье демонов. Bali Maharaj certainly became an exalted devotee, but he was somewhat anxious because of his association was not purely devotional. То есть Бали Махарадж, он стал преданным Господа, но он немножко беспокоился, потому что его общение, оно было не общение с преданными. The Supreme Personality of Godhead therefore assured him that his demoniac mentality would be annihilated. Поэтому Верховный Господь заверил Бали Махараджа, что поможет ему избавиться от демонического настроения. In other words, by the association of devotees, the demoniac mentality is vanquished. Иными словами, общаясь с преданными, человек избавляется от демонического настроения. When a demon associates with devotees engaged in glorifying the Supreme Person of Godhead, he gradually becomes a pure devotee. Когда демон общается с преданными, представляющими Верховную Личность Бога, он сам постепенно становится чистым преданным. So, Bali is telling you that all of your anxiety will be vanquished. All your anxiety about being born and associating with him, that will be vanquished. То есть он говорит, что все твои тревоги, беспокойства, они исчезнут. So the Lord is offering full protection, guaranteeing full protection for his devotees. Поскольку Господь гарантирует полную защиту для своих преданных. So here, so it's all this misidentification of the self. The moment we come to our correct identity, then everything becomes, when it's using Krishna service, everything becomes transcendental. И вот это все неправильное отождествление себя. В тот момент, когда мы начинаем заниматься преданным служением, but we have to give up this false identification. It's very strong. Поэтому мы должны оставить это ложное отождествление себя, которое на самом деле является очень сильным. The living entity in the beginning of creation, before the modes of material are manifested, the living entities are coming through the glance into the Mahatattva. То есть в начале творения, еще до того, как были созданы три гуна материальной природы, живые существа, которые переносятся при взглядом. At that time, the living entity is in pure consciousness. He's just come out from Mahavishnu. И в этот момент живые существа находятся в чистом сознании, поскольку они только вышли из тела Махавишну. Vasudeva consciousness. Они находятся в сознании Васудева. But he is conscious of his transcendental nature. В сознании своей трансцендентной природы. So he could choose to go back to Godhead. И в этот момент он может выбрать вернуться назад к Богу. But then the appearance of the Hankara. Но потом является Аханкара. It's like the Purusha Bhava. The controller and anxiety.
Это так называемая Пуруша Бхава, то есть я контролирующий и наслаждающийся. So this false ego is Lord Shankarshan's potency. И ложное эго – это энергия Господа Санкаршаны. So his potency comes as a dictation to the living entity, and it manifests or gives the presence of I am the controller, I am the enjoyer, the ahankara principle. И благодаря вот этого могуществу, этой энергии проявляется вот это отождествление, что я контролирую и я наслаждаюсь. So when the living entity receives that dictation, he says, yes, that's what I wanted. I wanted to be the controller, I want to be the enjoyer. И когда живое существо, оно сталкивается вот с этим, оно вспоминает, что да, я хочу контролировать, я хочу наслаждаться. Then the ahankara, the false ego, it covers the pure soul. He's pure at that time, but the moment he accepts, yes, I wanted to be the controller and enjoyer, then the ahankara covers him. И аханкара, она покрывает живое существо. В тот момент, когда он начинает думать, что да, на самом деле я хочу контролировать и наслаждаться, в этот момент аханкара покрывает. Now everything he is doing is coming from the ahankara. It's coming through the covering of ahankara. И сейчас любая деятельность, которая бы не происходила, она проходит через фильтр аханкары. For everything. Абсолютно все. So that's the misidentification. И вот это неправильное отождествление. Knowledge is taken away. Avidya is Krishna's potency. То есть забирается знание, дается авидья через энергию Кришны. And the mind identifies himself through this false ego. И ум начинает отождествлять себя через это ложное эго. Although the soul is transcendental, Несмотря на то, что душа, она трансцендентна, it cannot touch matter, and the mind, intelligence and ahankara, they are matter. и они не могут коснуться материи, хотя ум, интеллект и разум, они являются материей. But the ahankara principle, Prabhupada calls it the junction between spirit and matter. Но аханкара, она является вот этой связующей частью между духом и материей. So through misidentification, И через неправильное отождествление he thinks that the covering dictates I am this body, and this world is mine to enjoy. и покрытие начинает говорить, что я являюсь этим телом, и этот мир существует для моего наслаждения. So only the experience of being the enjoyer and the sufferer also. И когда мы начинаем чувствовать, что мы наслаждаемся, именно в этот момент мы можем и страдать. The mind acting through ahankara is identifying himself